A kí yín káàbọ̀ sí ọ̀rọ̀ àti àdúrà Masokunmo tí ẹ̀ ń gbọ́ láti orí òkè Masokunmo Ògìjò. Brother B.A. Ọlọ́runtọ́lá ti ṣetán láti kọ́ wa ní ọ̀rọ̀ náà. Ẹ kú etí gbọ́. Welcome to Masokunmo Word and Prayer Message, reaching you from Masokunmo Prayer Mountain, Ògìjò. Brother B.A. Ọlọ́runtọ́lá is ready to teach us the word. Happy listening. Táàyè bá wà ẹ ṣe àmì gbogbo ìjọ Galatia wọ́n yin Ọlọ́run lórí sọ nítorí pé ó di Paul, yes or no. Ìwé Galatia chapter 1 verse 23 to 24. Mo kéde ẹ̀ positive change, ìyípadà ààrẹ máa dé bá yí ẹ dé bá ibi ẹ dé bá ilé ẹ láti òní lọ lórúkọ Jésù. Àmín. Mo ń kà láti inú ìwé ìrètí Jésù tí a tọwọ́ Lúùkù kọ orí ìkẹtàlá ẹsẹ̀ 30 rẹ̀. Luke chapter 13 verse 30. Sí wo àwọn ẹni ẹ̀yìn bẹ tí ó di ẹni wájú, àwọn ẹni wájú bẹ tí ó di ẹni ẹ̀yìn. I'm reading from the Gospel of Jesus Christ according to St. Luke chapter 13 verse 30 that says, and behold, there are those that are last that become first, and are those that are first that will become. Ẹsẹ̀ ìbéèrè tí a kà yìí ni ìsọtẹ́lẹ̀ Jésù ti jáde pé àwọn kan ṣáájú wọn dẹni, àwọn kan wà lẹ́yìn wọn dẹni wájú o. Ipasẹ̀ Lúùkù láti rí kà. Inú ẹsẹ̀ ìbéèrè yìí ni a ti ń ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ bọ̀ ní kíláàsì ọ̀rọ̀ àti àgbẹ̀mọ̀sọ̀mọ́ yìí. Eléyìí tí àkórí ẹ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ níwájú bá ń di ẹni ẹ̀yìn. This was the statement of prophetical message from Jesus Christ, has been recorded by Luke, where he was emphasizing until there are some that are first that will become last, and those that are last that will become first. And it's from this that I'll be teaching ourselves in this class on the theme that says when the first is becoming the last. Sẹ́rẹ̀sì kejìlá òun ni sẹ́ránṣẹ́ kan báyìí. Case study wa náà ṣe ni àwọn ọmọ Ísírẹ́lì nígbà tí à ń ti ara wọn kọ́ ẹ̀kọ́ láti inú ìwé ìjáde lọ Exodus orí ìkejìléníọgbọ̀n ẹsẹ̀ ìkíní sí ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá rẹ̀. Our case study still remains the Israelites. And this is series 12 of faith. And we're going to learn from him from the book of Exodus chapter 32 from verses 1 to 14. English is the easiest way to get God's attention is to give him yours. Níwájú Ọlọ́run ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ni Mósè wà tó jẹ́ adarí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì tó kó wọn jáde kúrò ní Íjíbítì gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ṣe pè tó rán níṣẹ́ o. Ọlọ́run wá ń sọ fún Mósè pé Mósè ìwọ ti wà ń bí báyìí máa gbọ́. Sórí àwọn tó kó jáde kúrò ní Íjíbítì Israelite wọ́n ti bà wọ́n jẹ́, wọ́n ti compromised. Now, Moses, the leader of Israel, was before the Lord, and he was before the Lord. Then God was now instructing and telling him that, come, Moses, the Israelites that you brought out of Egypt, they have compromised, they have left what is supposed to hold. They are doing ní ti ìwọ Mósè fúnra ẹ̀ wọ́n ti ní èrò burúkú sí ẹ pé wọ́n ti ẹ̀mọ́ tó ṣe ẹ bóyá ó ti bá pọ̀ ni. Ní ti òun Ọlọ́run wọ́n ti fi ẹgbẹ̀rún màálù rọ́pò wọn lọ́run. Wọ́n ti ń sin òrìṣà, wọ́n yọ níwájú òrìṣà kábíyèsí Ọlọ́run. That concerning you, Moses, they have even thinking that something bad or maybe you have done something has happened unto you. And concerning him, God, that they have even used another thing, an image, even to replace him. Ọlọ́run wá sọ fún Mósè pé tí mo fẹ́ ṣe nísìnyí pé mo fẹ́ fi àwọn wọ̀nyí ṣòfò torí pé mo torí pé wọ́n lè yí padà. Ọlọ́run líle ni wọ́n, kò ní gbọ́ kò ní gbà ni wọ́n torí pé àwọn eléyìí wọ́n ṣe é mú ìrìnàjò wọn ó pa wọ́n ni. Mósè ni Ọlọ́run sọ bẹ́ẹ̀ fún. Now, God now told Moses that you know what will happen now. These people now, I'm ready to destroy them because I've discovered that they are so stiff-necked to discover that I could discover that they cannot change. And that is what God is telling Moses. Ìwé Aláwo yìí lọ pé ẹgbẹ̀rún ọmọ kò tó Ọlọ́run lù pa lóòjọ́. Èyí tó lọ sọ yẹn ní ìṣẹ́jú ayé lọ́sìn láti gbogbo ayé ṣòfò. Òye Ọlọ́run nípò Ọlọ́run. Àmọ́ wá wo Mósè tó jí adarí tó yẹ kí àwọn adarí ìrántí àwa yìí náà ti ara ẹ̀kọ́ ẹ̀kọ́. Níṣe ló gbé ìgbésẹ̀ tó tọ́ tó yẹ kó gbé lórí àwọn Ísírẹ́lì níwájú Ọlọ́run tó wà. Now you can see that Moses, after he has said that, Moses now, which is our leaders of nowadays, supposed to even learn from it. Now, Moses has to plead before the Lord and he has to appeal even unto God on their behalf. Bọ́lọ̀ ń bá tú àṣírí nínú àwọn tó jẹ́ àwọn tó kólé àwọn fathers and mothers in the Lord tó tú àṣírí tí ọ̀tá fẹ́ ṣe tí èṣù fẹ́ ṣe àbí kí èṣù má bàa farapamọ́ jí àwọn níyà Ọlọ́run tú àṣírí àwọn adarí gidi tí Mósè ṣe ni wọ́n ṣe o. Àwọn agbègbèsẹ̀ on behalf ẹniyẹn yẹn kò ní mọ̀ wọn ní sọ fún lọ́pọ̀ ìgbà ọkùnrin ní mọ̀ olóbi jẹ́ pé ẹlòmíì tó ń ṣe rẹ̀ á ní ẹ̀mí ní báṣọ́ra ni ó dádúró ní ọkùnrin náà pé àwọn pátá pé wọ́n wà nípò àti ṣìpẹ̀ fún yàn. Mósè rí níwájú Ọlọ́run ó bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ ó ní ẹ̀sà Ọlọ́run má jẹ̀mú ní ẹ kì í ṣe Ọlọ́run tó ṣe lẹ́nu méjì ó ní má jẹ̀mú mi lèmi kì yóò dà 89:34 ìwé orin Dáfídì ó ní má jẹ̀mú yín kọ́ ni pé ẹ rùn wọn lágìjù má jẹ̀mú tẹ́ ẹ báwọn láti pé ẹ kó wọn délẹ̀ lérí ẹ lò mí. Now you can see here now that is even if there are some leaders, fathers and mothers of nowadays, that if that is the step they need to take, just as Moses took that step, that if there's enemy or God lead the secret, that is the plan of the enemy concerning that ministry, concerning that church,
they need to do that. And even if that fellow was not even being informed, they need to even plead before the Lord. And that is what Moses did. Now, Moses now even informed God, God, this is not your covenant with these people. You did not say you bring them, you did not say you are bringing them here to destroy them, but you said you are going to use me and bring them even to the land of Canaan. Ìwé aláwòye lọ pé bírúgbìn bá wo ṣe àgbẹ̀ onírò ń bọ́ ọmọ ìbúdà mọ́dún. Mósè sọ fún Ọlọ́run, máa wo ti àwọn yìí o, iṣẹ́ ọwọ́ ọjọ́ kẹfà náà ni wọ́n àtòun náà o pé àwọn èèyàn nílẹ̀ Íjíbítì Fáráò gbogbo ẹ̀ ohun tó máa sọ ni pé Ọlọ́run yìí tàn yín ní kò lè kó yín délẹ̀ ìlérí ẹwọ́n tí Mósè gbé kalẹ̀ mọ́jọ́ Ọlọ́run nígbà tó ń bẹ̀bẹ̀ tó ń rawọ́ ra sí Ọlọ́run pé Ọlọ́run jọ kó má ṣe bó ṣe fẹ́ ṣe bóyá tó lórí àwọn Ísírẹ́lì Ọlọ́run dẹ̀ gbọ́ ti Mósè. Now you can see that Moses has to intervene and intercede before God, even concerning the Israelites. He said, even the Egyptians, at the end of the day, they will now say, this your God is just deceiving you. He didn't want to take you even to the promised land, and that is why he destroyed you. And he pleaded on behalf, and that is why God changed his mind. Ìwé aláwòye lọ pé àgbàdójì náà ń yọ, iṣẹ́ kù sí ọwọ́ àtẹ̀yìn. Mẹ́sẹ̀jì yóò ti parí o, verse 7 to 14, Exodus 32 láti iṣẹ́ náà ṣe wà ní. Kò wá tí ì parí bẹ́ẹ̀ ni iwájú bá ń di ẹni ẹ̀yìn. Ó sì ní àwọn pọ́ìntì kan tí ẹni tí a ọkọ̀ tí kọ́ni tó ṣàlàyé fún mi. Látàrí pé àwọn nǹkan wọ̀nyí náà jẹ́ àmì láti mọ̀ pé ẹni yìí ti ń padà sẹ́yìn. Ìkọ́nú ẹ̀ ẹ jẹ́ kí n ran ọmọ kí n bí ọmọ bí àṣà orílẹ̀-èdè wa ń bì ká lè mọ̀ pé àti wọnú òun náà ó ní ìrẹ̀wẹ̀sì. Gbogbo ẹ̀ tẹ́ bá ti rí pé ìrẹ̀wẹ̀sì ti jẹ́ gàba láyé ẹ̀ ẹni iwájú ẹ̀ ti ń dẹni ẹ̀yìn ni. Now you can see we are still going far because this message is not yet finished. Our case study is from 32 from verse 1 to 14. Now here you can see that another thing that the Lord has made me to know that God cannot but happen to when the first is becoming the last is this. When you see somebody that the spirit of weariness has entered that fellow, when weariness has taken place in that entire life, then the first is becoming the last. Mo ka Bíbélì mi dé ìwé ìrètí Jésù tí a tọwọ́ Matthew kọ orí kẹrìnlélọ́gbọ̀n chapter 26 verse 36 to 46 ẹsẹ̀ ìkẹrìnlélógójì sí ẹsẹ̀ ìkẹrìnléláàádọ́ta rẹ̀ Matthew 26 verse 36 to 46. Gẹ́stímánì rèé Jésù Olúwa wa rèé o pẹ̀lú àwọn ọmọ àrà underline son of Boanerges àwọn ọmọ àrà mẹ́ta ọmọ ẹ̀yìn méjìlá ní àwọn apostol àbí àwọn mẹ́ta kan tó wà ọmọ ẹ̀yìn wà ọmọ ẹ̀yìn tó wà ní àwọn mẹ́ta yẹn gan ọmọ ẹ̀yìn kan tó wà kábíyèsí ọlọ bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe wà díẹ̀ ní àwọn kan jáde báyìí pásítọ̀ àríwá yìí nínú àdùn ni o torí pé àwọn bíi jù ánú àjọ bìlọ fún yẹn àwọn mẹ́ta kan dé nípa àwọn kan lè rí tí wọ́n dé báyìí pásítọ̀ ọmọ kó wà láàdé bá oúnjẹ yẹn ni òwe wà nílìkì ló wà ní gbangba bó tó lájẹ́ kọ́ sí ó bẹ́ẹ̀ nísìnyí o àwọn mẹ́ta ni Jésù kó lẹ́yìn Gẹ́stímánì ìyá ìyá lọ gbàdúrà àsìkò náà tó àwọn kó ṣe láàánú pé ọ̀dọ̀ Jésù wà ní ìrẹ̀wẹ̀sì ó ní kọ́ bẹ̀rẹ̀ ó ní bàbá mi bá lè ṣe kí aago yìí kórè kọjá ṣùgbọ́n ó tètè ríra ó ní ìfẹ́ tilẹ̀ ní kó ṣe o òun bọ́ tí ẹ̀ fúnra ẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn ará mẹ́ta wọ́n di ọmọ ìrẹ̀wẹ̀sì. Now you can discover this just according to St. Matthew Gospel chapter 26 from verse 36 to 46 there, and this is Gethsemane, and then the Lord even choose 3 of them that they should follow him to go and pray. And you can see here in that place that just like we have many disciples, we have disciples, and we have some people that when you see them like this, you'll be very happy, you'll be excited, just like John and Peter. And when you see some people, you know, oh, maybe there is a problem. But here now, you could discover that Jesus Christ even said that, maybe if this cup can be over me. But he quickly covered himself and said, oh, it is your will that should be done concerning that. Máàkù orí kẹta ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún sí ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún ni mo ti ń sọ̀rọ̀ mo kà bẹ́ẹ̀ ìbílẹ̀ o Mark chapter 3 verse 16 to 17 son of Boanerges àwọn ọmọ àrà mẹ́ta Pétérù ìkànnọmọ àrà nìyẹn o Jákọ́bù ọmọ Sébédè ìkànnọmọ àrà nìyẹn o ẹnì kẹta oní Jòhánù arákùnrin Jákọ́bù Peter James and John rẹ̀wẹ̀sì mú wọn Jésù wá bá wọn lè bá mi sọ́nà kí n la ó tún padà tó wọn bá ẹ̀ ń sùn ní ó tún padà nígbà tó wáyé ní wo ẹkú máa sùn àyè ẹ̀sùn ẹ̀sùn ohun tí ó ṣẹlẹ̀ what will be with be wọ́n dé tán láti mú òun o tẹ bá rẹ níwájú tó ti ń dẹni ẹ̀yìn ẹ máa rí ìfarahàn ayé ẹ̀ pé ìrẹ̀wẹ̀sì ti jẹ́ gàba láyé ẹ̀. Now know this for sure, as at that time according to St. Mark Gospel chapter 3 16 to 17 there, you can see that Peter, James and John were the 3 children that were even chosen by Jesus Christ, and they were with him, and he came unto them and he said, please pray for me. And he came to them and, why are you so weary? You are sleeping, you are not praying. Please pray for me. At the end of the day, he now told them, please continue to sleep this time around, because no matter what will happen, cannot but happen, that will still happen. And he said they should be sleeping. Ká tó parí mẹ́sẹ̀gì ọ̀pọ̀ ẹni wájú tẹ́ ẹ rí tí ó di ẹni ẹ̀yìn yìí tó yẹ pé wọ́n dẹnu onírẹ̀sì èèyàn yìí ìlàkọjá tó ń bá pàdé ní ogun ìkánjú inúnibíni ewu idà ìyàn àti gbogbo tó ń bá pàdé ló jẹ́ kí ọ̀pọ̀ wọn di ẹni ẹ̀yìn tó jẹ́ pé ìrẹ̀wẹ̀sì gbáyé wọn kan nígbà tí kò dẹ̀ ní àwọn kan ará pẹ̀lú gbogbo ìlàkọjá wọn kí láṣìírí ẹ̀
24 verse 10 ìwé òwe orí ìkẹrìnlélógún ẹsẹ̀ kẹwàá rẹ̀ ó ní bí ìwọ bá rẹ̀wẹ̀sì ní ọjọ́ ìpọ́njú agbára ẹ̀ kò tó nǹkan olóbi jẹ́ pé ẹ gbàdúrà agbára agbára àti tó múra sọ́ra rẹ̀ agbára díẹ̀ agbára kín agbára rárá àbá ń bẹ àwọn tí agbára wọn ò tó lẹ́rí tí jẹ́ pé ẹni wájú wọn nítorí ìlàkọjá náà pàdé wọn di ẹni ẹ̀yìn àwọn tágbára wọn tó níṣẹ́ ni wọ́n gún ìlàkọjá yẹn lórí mọ́lẹ̀ lọ́ntì wọn. Now you can see and discover here now that when you know that even that is not enough, those are when you see people that they are not forced and not becoming that is most of what they are passing through. Maybe warfare, maybe battle, maybe because of enemy and all those things. So instead of them to face it squarely, they will now use that one and that will cause weariness unto them. That's which means that weariness will now override their force will not becoming the last. But when you see some people, according to Proverbs chapter 24 verse 10 there, that if you are so weary in the time of trouble, then your stress is not enough. Then if you see so weak, their power is so there. And that's why when people are praying concerning power, give me strength, do that. It is how you zealous and faithful with it that you will receive your own power. And that is why they will just override their battles. English is about eating his word is walking in the line. Pé ká máa jẹ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Kò jókòó báyìí kò jẹ́ olùfẹ́ Ọlọ́run ní ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀ níbikíbi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kò jókòó tì. Ó ní kéèyàn máa rìn nínú ìmọ́lẹ̀ torí pé ìmọ́lẹ̀ ni Ọlọ́run ọ̀hún. Gbogbo ẹ̀yin tí ọ̀rọ̀ yìí bá ká mú tó bá wí ìrẹ̀wẹ̀sì ti gbàpò. Ọdún ẹ̀kọ́ ló ti bẹ̀rẹ̀ o ṣùgbọ́n ò lè bọ́ ohun tí a máa ṣe náà rẹ̀ jẹ́ kí n sọ solution wọ́n ti gbé orin àti àdúrà dé. Now know this for sure that even when obstacles that if you are in that position that weakness has encompassed you, then you can still be able to escape it. You can do some things that will cause you not to just to overcome it. This is some of the things you cannot but do. Nǹkan ẹ̀fà gbọ́dọ̀ ni o ẹnìkan wà tí kì í ṣàárẹ̀ ayé láti ṣàwárí òye rẹ̀ àlè mọ́ tán bí bá ti fi tí hàn wá ní o òun ló ń fi agbára pa àwọn tí kò nípa kì í ṣàárẹ̀ àwọn tó dúró dé Isaiah chapter 40 verse 28 to 31 solution ni pé ẹ jẹ́ á padà sí ọ̀dọ̀ onítọ̀hún he that sent me Ọlọ́run Masokunmo ẹni tó mọ ìparí ṣáájú bẹ̀rẹ̀ kó tún iná yẹn dá ó parí orin ti dé àdúrà ti yá. Now the only solution that what you need to do is this, that there is someone that I know that it doesn't become weary, is just continue to become stronger every day, and we need to go back to that fellow, and that is God. According to Isaiah chapter 40 verse 31 there, that we need to even seek that fellow, and we need to even seek him and embrace him, and that is God. Orin méjì ni o èwo lẹ́yìn máa ń bẹ̀ ṣé ó gbéná kárí omi Ọlọ́run bàbá lọ́lá iná ò gbọ́dọ̀ kú o omi ò tún gbọ́dọ̀ gbẹ bàbá tún ná mi dá. Ṣé ẹ̀mí ẹ máa mú tí ní àbí ẹ̀mí mímọ́ tún ná mi dá o ẹ̀mí mímọ́ tún ná mi dá. Ogun ayé lè lálejò ó lè ẹ̀mí mímọ́ tún ná mi dá. Ẹ̀mí mímọ́ tún ná mi Ẹ̀mí mímọ́ tún ná mi dá. bàbá tún ná mi Ẹ̀mí mímọ́ tún ná mi dá. Ààyè báwo ẹja parí orúkọ Jésù Let's pray in the name of Jesus. Lord, tún iná mi dá. Nígbà tí etí mi bá gbọ́ Ọlọ́run bá sọ̀rọ̀, nígbà tí ìwọ Ọlọ́run bá sọ̀rọ̀, etí àti yèmí ò gbọdọ̀ etí àti yèmí ò gbọdọ̀ dé, ó gbọdọ̀ là. Nígbà tí Ọlọ́run bá sọ̀rọ̀, etí mi ò gbọdọ̀ là, iye mi ò gbọdọ̀ là, iye mi ò gbọdọ̀ là, etí mi ò gbọdọ̀ bí. Nígbà tí bàbá mi bá bá mi sọ̀rọ̀, etí mi ò gbọdọ̀ bí. Olúwa, jẹ́ kí èmi ó rí àánú nínú àṣìṣe mi nínú àṣìṣe mi jẹ́ àánúgbà jẹ́ àánúgbà nínú àwọn àṣìṣe mi gbogbo ayérayé bàbá jẹ́ àánúgbà Olúwa jẹ́ kàánú tí ó sọ̀rọ̀ lórí ayé mi ẹ̀mí mímọ́ náà àánú bá mi rìn àjọ ayé mi àánú bá mi rìn àánú bá mi rìn àánú bá mi rìn nígbà tí mo wọlé nígbà tí mo jáde lójú omi lójú àlábàbà àánú bá mi rìn àánú bá mi rìn àánú bá mi rìn jẹ́ kàánú ló sí ọ bàbá àánú rẹ̀ ló sọ̀rọ̀ lórí ayé mi Olúwa jẹ́ kàánú ló sí ọ Olúwa ẹ̀mí sísú àti ẹ̀mí sísú àti rírẹ̀ ẹ̀sìn bá ìbí lọ́mọ́ o. ẹ̀jáde ìgbàgbọ́yà ìgbàgbọ́yà ẹ̀jáde àwòrán mọ́ àwòrán mọ́ ẹ̀jáde amen. Bóyá tún iná rẹ̀ dá sínú mi. Tún iná rẹ̀ dá sínú mi. Akẹ́kọ̀ọ́ sí nọ́mbẹ̀ wá sọ pé bóyá dáná sínú mi. Bóyá tún dá ní ìgbéyàwó
dá olúwa Amen. Má jẹ́ kó lọ lára mi, má jẹ́ kó lọ lára mi o. Ohun tí mo ṣe tí mo fi wù ọ́ níwà, má jẹ́ kó lọ lára mi o. Ẹ̀bẹ̀ mo bẹ̀. Gbogbo ẹ̀mí táyé fún Bálámù gbé ta fẹ́ràn kó. Gbogbo ẹ̀mí táyé fún Júdásì o. Júdásì fètì ẹ̀ gbógun so. Gbogbo ẹ̀mí táyé fún Géhásì o. Géhásì fìfẹ́ tẹ́ mọ́ra. Ohun tí mo ṣe tí mo fi wù ọ́ níwà, má jẹ́ kó lọ lára mi o. Ẹ̀bẹ̀ mo bẹ̀. Ẹ kú oyin náà fún series 3 BA cameraman ní Bolúwa ti fẹ́ amen Ọlọ́run tó ń dá mọ̀mí God bless you Pastor Dr. Miss Nagbel wife mi ẹjọ́ ṣe ní ìwé ní wáyé ti báyìí BA Ọlọ́run tó ń lá ní orúkọ tèmi tí ayé mọ̀ sí Masokunmo Jésù Ọlọ́run Masokunmo ààyè ló wà. Expecting series 13. My name is Joe Agbola, God of Masokunmo. You are alive forever.